Welcome to all, Andy. This is the 44th session for the Center for Social Dialogue. మనము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ అంటే ఈ 44 సెషన్స్ లో మనము వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ని డిస్కస్ చేశాము. రైట్ ఫ్రమ్ ఏమంటారు లిటరేచర్ మొదలుకొని ఇండివిజువల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఆ తర్వాత హ్యూమన్ రైట్స్, క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్, ఇలా అనేక సబ్జెక్ట్స్, తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, అలాగే ప్రొఫెసర్ బాల్మోహన్ దాస్ గారు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, చాలా ఇష్యూస్ మీద మనం డిస్కస్ చేసాము. చాలా వండర్ఫుల్ ఏరియాస్ కూడా వచ్చాయి మనకి. ఇవాళ ఇన్ దిస్ సెషన్ అండి వీ విల్ హ్యావ్ వి రఘునాథ్. వి రఘునాథ్ ఈజ్ ఏ వెల్ నోన్ lawyer practicing in both Telangana High Court and various trial courts, criminal trial courts in Hyderabad and twin cities of and even Rangareddy. He is a well-known political activist and he is a well-known human rights activist. So వీరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసిందిగా ఇవాళ వారు ఏంటంటే ఇండియాలో మానవ హక్కుల పరిస్థితి తత్కాలీన సమీక్ష, అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా కరెంట్ అకౌంట్ అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడుతున్నారు. సో నేను చంద్రశేఖర్ గారిని ఒకసారి రఘునాథ్ గారిని కొంత డీటెయిల్డ్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. శేఖర్, ద మైక్ ఇస్ ఓవర్ టు యు నౌ. నా పేరు చంద్రశేఖర్, అడ్వకేట్. నేను ఇక్కడ రఘునాథ్ గారి గురించి నేను చెప్పాలి అంటే చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి సబ్జెక్టులు అతనివి. అది హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించిన ఇష్యూ. అంటే జనరల్ గా హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నప్పుడు మన దేశానికి సంబంధించింది కాదనుకుంటాను నేను. ఎందుకోసం అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ అనేటివి ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తీసుకొచ్చిన టాపిక్స్ అవి. మనం హ్యూమన్ రైట్స్ గా గుర్తించము, హ్యూమన్ రైట్స్ అనే టాపిక్ లేదు. ఆ సీక్వెన్స్ వచ్చిన హ్యూమన్ రైట్స్ లో మనం విభిన్న కోణాలు ఉన్నాయి. మనం వాటిని రైట్ టు లైఫ్ లో కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం కోర్టు ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ తోటి చాలా కనుక్కునే అవకాశం మనకు వచ్చింది. ప్రతి తాగేవాడికి హక్కు ఉంటుంది, తాగొద్దనే వాడికి హక్కు ఉంటుంది, చంపేవాడికి హక్కు ఉంటుంది, చచ్చేవాడికి హక్కు ఉంటుంది. ఇలాంటి హక్కుల ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆ పోయిన క్రమంలో రఘునాథ్కి ఇచ్చిన సబ్జెక్టు చాలా స్పేస్ సరిపోదు అనుకుంటాను, చిన్న సమయం సరిపోదు అనుకుంటాను. ఎందుకోసం అంటే అతను మాట్లాడే కంటే అతను డీల్ చేస్తున్న కేసులే చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి. ఒక విచిత్రమైన కేసు ఏంటంటే, ఒక మదర్ చనిపోయింది. ఆ మదర్ బరియల్ అయిపోయింది కరోనా పీరియడ్ లో. ఆమెకు 2 పిల్లలు, ఒక కొడుకు యూకేలో ఉంటాడు, ఒక కొడుకు యుఎస్ఏలో ఉంటాడు. బరియల్ అయింది ఇండియాలో. ఆ తల్లి డెడ్ బాడీ కోసం హైకోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. అలగలగా చాలా చాలా కాలం నుంచి నడుస్తున్నది. ఏంటి అంటే రైట్స్. ఒక అబ్బాయి ఏమో ముస్లిం, ఒక అబ్బాయి ఏమో హిందూ. ఆ బరియల్ అయిపోయిన కస్టమ్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఒక కొడుకు ఏమో ఇదే రైట్ అంటున్నాడు. అది రాజ్యాంగ హక్కుల కోణంలో మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే సమస్య ఇలాంటిది. దాంతో పాటు విక్టిమ్స్, మనము ప్రభుత్వం అన్ని క్రిమినల్ లా తీసుకొచ్చేదంతా విక్టిమ్ వైపు నుంచి తీసుకొస్తుంటది. ప్రతి చట్టాన్ని కూడా బలహీన రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా ఏంటంటే అసలు విక్టిమ్ రోలే లేదు క్రిమినల్ లాలో. పోలీసు వాళ్ళు కేసు చేస్తారు, నచ్చితే ప్రాసిక్యూషన్ కరెక్ట్ చేస్తారు, లేదంటే సాక్ష్యాలు సరిగ్గా ప్రవేశపెట్టారు, కేసులు వీగిపోతాయి. విక్టిమ్ మళ్ళీ విక్టిమ్ అయిపోతుంది. ఆ సీక్వెన్స్ లో ఒక కేసులో ఒక విక్టిమ్ రోల్ ప్రాసిక్యూషన్ వేసినప్పటికీ కూడా ప్రాసిక్యూషన్ వైపు వాదించడం కోసం విక్టిమ్ రైట్స్ కోసము తను పోరాడాల్సి వస్తున్నది రఘునాథ్ గారు. అందుకోసం ఇలాంటి విభిన్నమైన కోణాలు ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు తాతగా కరెంట్ అఫైర్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవన్నీ తెలుపుతూ కొంచెం స్పీచ్ డెలివరీ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నా. కొంచెం పదాలు రికవర్ కావడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి. అందుకోసం రఘునాథ్ గారు. Friends, I'm really great honor to be a part of this session and to have an interaction with all you. Raghu Kumar garu, you know very well,
ఈ ప్రొఫెషన్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఐ కాంట్ స్పీక్ పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడలేము, బట్ ఇట్ విల్ బి ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సమ్ టైమ్స్ హిందీ ఓకే చల్తా కదా. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి a part of this this debate which consistently జరుగుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని సెషన్స్ నేను అటెండ్ అయ్యాను, బట్ కొన్ని మిస్ అయ్యాను. ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్ చంద్ర. సో నౌ ది 1 hour సెషన్ రఘుకుమార్ గారు, 1 hour 1 hour అండి, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. వండర్ఫుల్ నైస్. చంద్ర అన్నట్టుగా there are various issues of human rights are coming up early in 1990s before ki, and now there is a lot of change. And comprehensive ga overall ga manam maatladalante dadapu 4 దశాబ్దాల హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇంకా చాలా కాంప్రహెన్సివ్ గా ఉంటుంది. బట్ నౌ లెట్ us we deal very contemporary గా ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, and what type of human rights are being violated. And before that, basically human rights discourse, asalu what is the basic discourse, on what basis అనేటటువంటిది కూడా కొంత మనకి అర్థం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే the structural violence is the root cause for all violation of rights. This is a basic thing. ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ని అడ్రస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి పౌర హక్కులు కావచ్చు, ప్రజాస్వామిక హక్కులు, ప్రజాస్వామ్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, whoever opposes this structural violence, they are being subjected to human rights violations. They are being subjected to persecution. This basically is structural inequalities ni, unless we address, these are the basic root causes of inequalities, మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ డిస్కోర్స్ కొంత అర్థం అవడము కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది. సో వాట్ ఐ సే దట్ there are various alarming situation is now prevailed. మొత్తంగా కూడా భారతదేశం మొత్తంగా కూడా ఇండియాలో ఈరోజు హ్యూమన్ రైట్స్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అని ఒకవేళ మనం ఒక సమీక్ష చేసుకుంటే మాత్రం now it is a very dangerous trend is being going on. If you take from Jammu Kashmir నుంచి కావచ్చు, subsequent to abolishment of this 370 article to northeastern part of country, ఈ మధ్యన చూసాము ఆల్మోస్ట్ అఫ్సా ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ 14 మంది సివిలియన్లు జస్ట్ సస్పిషియస్ తోటి చంపడం జరిగింది. అంటే దే సింప్లీ కిల్, అండ్ ది ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ లాంటివి దే సింప్లీ కిల్ అండ్ క్లెయిమ్ ది ఇంప్యూనిటీ. నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ లా, కోర్ట్స్, ఈ ప్రొసీజర్ ఏమీ ఉండదు అక్కడ. Just you kill and no sanction, no prosecution. This is the situation in the northeastern part of the country. And when you come to the central India also, there are various movements in central India. For example, I'll tell you very recently, Dalits who, various organizations who Supreme Court to SC/ST చట్టాన్ని డైల్యూట్ చేస్తూ ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా, ప్రధానంగా సెంట్రల్ ఇండియాలో. ఈ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ 1989 దేశవ్యాప్తంగా దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున మేధావులు, ఎస్ఆర్ శంకరన్ లాంటి వాళ్ళు, నెక్స్ట్ శర్మ, వీళ్ళంతా కూర్చొని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ SC/ST యాక్ట్ 99. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి బేసిస్ లేకుండా ఒక FIR రిజిస్టర్ చేయాలన్నా SP యొక్క పర్మిషన్ ఉండాలి,
ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఏమన్నా డిస్క్రిమినేషన్ జరిగితే ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ యొక్క అథారిటీస్ యొక్క పర్మిషన్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డైల్యూట్ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున ప్రొటెస్ట్ భూపాల్ మహారాష్ట్ర చేస్తే దాదాపు ఫైరింగ్ లో 20 మంది దాకా చనిపోయినటువంటి సంఘటనలు కూడా చూసాం మనం. అండ్ there is a serious tribal rights are being violated in Chhattisgarh. And when you come to south part వస్తే కూడా మనము చూసాం చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ట్రైబల్ రైట్స్ ఎట్లా వయలేట్ అవుతున్నాయి. పోడు వ్యవసాయం చేసుకున్నటువంటి ట్రైబల్స్ మీద, చెంచుల మీద, అదేవిధంగా గోండ్ల మీద, గుత్తు కయాస్ మీద, అనేక పోడు వ్యవసాయం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి కేసులు పెట్టడము, ఫారెస్ట్ అధికారులు టార్చర్ చేయడము, రోజుల తరబడి జైళ్లలో ఉండడము, వాళ్ళ యొక్క జీవించేటటువంటి హక్కు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ట్రైబల్స్ టు బి ట్రీటెడ్ ఎస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అని ఉన్నప్పటికీ, చట్టంలో ఉన్నప్పటికీ అనేక మంది ఈరోజు ఆదివాసీలు ట్రైబల్స్ జైళ్లలో ఉంటున్నారు. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు ది తమిళనాడు, కేరళ, ఈ మధ్య చూస్తున్నాం మనం హజబ్ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎంత అది కమ్యూనలైజ్ అవుతుంది, ఎట్లా స్టేట్ ఈస్ టేకింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డీప్ రూట్ ది కమ్యూనల్ డిజార్మనీ. ఇట్లా మనము కేరళ కానీ, కేరళలో ఈ మధ్య కాలంలో మెనీ యాక్టివిస్ట్, సివిల్ లిబర్టీస్ యాక్టివిస్ట్ కావచ్చు, పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ల మీద యుఏపిఏ కింద కేసెస్ పెట్టడం, ఊపా వెరీ డ్రకోనియన్ యాక్ట్ను ఉపయోగించడము, దేశవ్యాప్తంగా సివిల్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు 16 మంది ఈ రోజు కూడా 2 ఏళ్ల పైబడి జైళ్లలో ఉంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యుఏపిఏ లాంటి చట్టాలు. సో ఓవరాల్ గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ అ వెరీ 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 అన్ఫార్చునేట్ అండ్ alarming increasing of this human rights violations. Endante straight is Indian state basically the very democratic space ni total ga wipe out చేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. Dissent has been criminalized and the freedom of in a democratic state like and మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి లో freedom of expression అనేటటువంటిది selectively given. Is there no freedom of expression in this country? And yes, there is a freedom of expression for a selective people like Ambani, Adani, corporates ki they have a freedom, but when really people who are striving for the cause against the inequalities, there you don't find any freedom. And when further when we take up the discussion to the how the institutions are functioning, గతంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మనం చూస్తే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు, లేకపోతే హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ, హై కోర్ట్స్ ఆర్ ద సుప్రీం కోర్ట్, దీని రోల్ ఎలా ఉందనేది కూడా మనం కొంత డిస్కస్ చేద్దాం. Then how these other institutions like the National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions etla ornamental ga panichestunayi అనేటటువంటి యాంగిల్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So the best of my 1 hour lo let us will touch certain important aspects. So human rights violations, so it is not a new thing in Indian perpetuated by the Indian state. We have been seeing age old nunchi kuda manaku ee human rights violations ban jarutunnayi, but the present context, if you see for the past a decade, the way the human rights includes civil rights, democratic rights, which is a part of the human rights. So what I mean to say, ఈరోజు కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ 370 ని స్క్రాప్ చేసిన తర్వాత I can tell you more than 3 dozens of journalists, they are now being booked under Jammu Kashmir
పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఎట్లయితే మనకు తెలంగాణలో ఏపీలో ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, ఇట్స్ ఎ రిప్రెసివ్ యాక్ట్. అలాంటిది అక్కడ దాంతో పాటు ఈ యుఏపిఏ లాంటి చట్టాలను ఉపయోగించుకొని ఈరోజు జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా జైళ్లలో ఉన్నారు. అండ్ యు నో వెరీ వెల్ దట్ internet was suspended in Jammu Kashmir for days together. Recently the internet has been restored, but over days together without there being an internet, and it is totally suspended. And when a special new petition was moved before the Supreme Court, and Supreme Court kept silent. Supreme Court kept silent for days together without even picking up the matter to be taken up. అందుకే ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే లేట్ 19s లో మన హైకోర్టులో కానీ సుప్రీం కోర్టులో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ అరెస్టెడ్, ఎవరైనా ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ అయితే, సార్ ఇట్లా మా వాళ్ళు నక్సలైట్ సింపథైజర్ అని చెప్పి పట్టుకెళ్ళిపోయారు, తను మరి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో లేదో అనేటటువంటి సమాచారాన్ని ఒక హక్కుల కార్యకర్తగా మాకు లేక ఒక లాయర్గా ఉన్నటువంటి ఫోన్ ద్వారా కానీ ఎవరన్నా, ఆ రోజుల్లో లేట్ 90s లో అలాంటి అంత ఇప్పుడున్నంత టెక్నాలజీ లేకుండే. అండ్ వెన్ దే కమ్ టు హైకోర్ట్, మేము ఇమీడియట్ గా వి యూస్ టు మేక్ ఎ మెన్షన్ ఇన్ 10:30 ఎర్లీ మార్నింగ్ 10:30కి కోర్టులో ఉండి జడ్జి గారిని అడిగేవాళ్ళం, యువర్ ఆనర్ దిస్ ఇస్ ద పరిస్థితి, మీరు ఈరోజు ఇమీడియట్ గా విని స్టేట్ కు మీరు ఒకవేళ నోటీస్ పంపకపోతే మనిషిని చంపే ప్రమాదం ఉంది ఎన్కౌంటర్ పేరుతో, అండ్ టుమారో దే విల్ క్రియేట్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్. కాబట్టి మీరు తీసుకోగలగానే ఇమీడియట్ గా జడ్జెస్ రెస్పాండ్ అయ్యేవారు. రెస్పాండ్ అయ్యి దే యూస్ టు టేకప్ ఇమీడియట్లీ అండ్ బై 2:30 నోటీసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ అరెస్ట్ అయ్యాడు, ఏమయ్యాడు, బ్రతికున్నాడా లేదా, ఏ కస్టడీలో ఉన్నాడు, కోర్టుకు తెలియజేయాలని చెప్పి ఇమీడియట్లీ నోటీసెస్ పోయేవాళ్ళు. దెన్ దే రెస్ట్ ఇమీడియట్ గా, లేదా పలానా టైంలో మేము తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ, టార్చర్ కి గురైనప్పటికీ తనను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయించేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉండేది. And the writ of habeas corpus was an instrument those days for civil liberties to at least to minimize the police torture and to save the life. ఎందుకంటే దానికన్నా ముందు 10 రోజులు 15 రోజులు పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టుకొని మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు కొట్టినా కానీ తెలియకపోయేది. This is how we have started our activity, very active intervention in the courts. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ టుడే, ఇఫ్ యు మూవ్ ఒక హెబియస్ కార్పస్ వేస్తే అట్లీస్ట్ ఇట్ టేక్స్ 1 week టు కమ్ అప్ ఆన్ ది బెంచ్. ఒక 1 week పడుతుంది. ఈ 1 week తనను పెట్టిన టార్చర్ కి చివరికి ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోతాడంటే, ఎవరో ఒక పొలిటికల్ లీడర్ తోటో లేకపోతే ఏదో పైరవి చేయించుకొని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తాం. అదే మూమెంట్ ఈరోజు ఇఫ్ సమ్ company or some corporate, if he comes to the court at 10:30 saying that by today if you don't take up our matter, నాకు ఒక 100 కోట్ల రూపాయల టెండర్ లాస్ అవుతుందంటే 2:30కి వింటున్నారు. So what I wanted to bring to your notice is that today justice has become a very costly affair. న్యాయము నీకు అందుబాటులోకి రావాలంటే నువ్వు చాలా ఆర్థికంగా చాలా బలవంతుడై ఉండాలి. అండ్ యు మస్ట్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు బేర్ ద ఎక్స్పెన్సివ్నెస్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రీచ్ ఫర్ ది జస్టిస్. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అందుకే ఒక పెద్ద సీరియస్ కార్పొరేటర్ మీద లేకపోతే జర్నలిస్ట్ల మీద ఏదైనా ఒక ఇమీడియట్ గా ఒక కేసు పెట్టగానే సుప్రీంకోర్టులో అదే రోజు అదే మూమెంట్ లో early in the morning they move and the court will grant the relief. Arnab Goswami, for example, whether the registration of the crime is right or wrong is a different thing, but the police apprehended him in the home at 10 o'clock. He could get the stay by evening. Can this happen to a poor man in this Indian state?
There are hundreds of habeas corpus petitions were moved in from the Jammu Kashmir in the Supreme Court, but their habeas corpuses were not heard for days together. This is a situation which is now prevailed. And when we come to another aspect, how civil liberties activists or the activists who have fought against the citizenship bill, they were implicated in a repressive laws లలో ఎలా వాళ్ళని అలాంటి చట్టాలలో పెట్టి ఈరోజు జైళ్ళలో పెడుతున్నారు. And they have been languishing in the jail without bail. ఒకవైపు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఎలా ఉంటాయంటే bail is a right, jail is an exception. But now it is now totally reversed. Jail is a rule, bail is an exception అయిపోయింది ఈరోజు ఈ నిర్బంధ చట్టాలు, ఈ రిప్రెసివ్ లాస్ వల్ల. We call it like a draconian laws. అంటే colonial rule అప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టాలను we fought against those colonial laws. Unfortunately, today we are being baggaged by those colonial laws today. ఈరోజు అది కొనసాగుతూ ఉన్నది. And if you see, for example, a protest by the farmers against the farmers laws గురించి వచ్చినటువంటి ప్రొటెస్ట్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా in the North Indian part లో జరిగినటువంటి Chhattisgarh, Delhi, Uttar Pradesh. You know, hundreds of farmers died. Unreported farmers were illegally detained in various undisclosed places లలో పెట్టారు వాళ్ళని. And they were subjected to brutal tortures. Number of cases were registered. In spite of all, in the జరిగినప్పుడు కూడా the farmers stood against, firmly they stood against that farmers laws. Of course, we all know very well why the Union of India has voluntarily they have taken back. And there is no review about that. By the time a lot of damage had taken place, చాలా రైతులతో మాట్లాడితే వాళ్ళ యొక్క బాధలు, వాళ్ళ యొక్క కేసెస్, కుటుంబాలు చిన్న భిన్నమే. రోజుల తరబడి streets with it's a historical struggle which we have witnessed at this contemporary period law, very historical struggle which we have witnessed, how the people will come on the streets and they fight for their rights. In spite of UAP లాంటి చట్టాలను, అనేక చట్టాలను పెట్టినప్పుడు కూడా నిలబడ్డారు రైతులంతా. సో ఈ రకంగా then when we come to the students movement, JNU, Jawaharlal Nehru University లాంటి students unions, they stood against the CAA and various other aspects. And ఈరోజు ఉమర్ ఖాలిద్ లాంటి ఒక విద్యార్థి టుడే ఈజ్ ఇన్ జైల్. దాదాపు ఏళ్ల తరబడి ఈరోజు ఉమర్ ఖాలిద్ జైల్లో ఉన్నాడు. అదే రకంగా మన షీలా ఈ మధ్య ఇద్దరు ముగ్గురు బెయిల్స్ మీద వచ్చారు. దే ఆర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ ది లీడర్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. what the sin they have done is they had a very peaceful protest. The basically Indian constitution guarantees a freedom of speech, freedom of expression, freedom of association. And today what is happening? You are criminalizing all these basic fundamental rights. So broadly what is happening ee roju ante manam chuste ఈ dissent ని మొత్తంగా క్రిమినలైజ్ చేసి they wanted to silence the democratic voice. ఉదాహరణకు మీకు వైర్ అనేటటువంటి ఒక వెల్ నోన్ వెబ్ మీడియా, వీళ్ళు కొంత దే స్పోక్ అగైన్స్ ది యాంటీ లాస్ అండ్ దే వర్ బీన్ బుక్ అండ్ డిఫమేషన్స్ పేర్లతోటి, క్రిమినల్ కేసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ తోటి హరాస్మెంట్. So this is one form of a gross violation of human rights is taking place.
And when you come to Central India lo ee roju dadapuga oka 2,000 mandi ee roju they are all being in various jails like Bilaspur, various Chhattisgarh lo ee roju Adivasilu they are in all jails under the repressive laws. మావోయిస్టులకు భోజనం పెట్టారని, లేకపోతే మావోయిస్టులకు మందులు ఇచ్చారని, లేకపోతే మావోయిస్టులకు సహకరించారని అనేక రకాల అలిగేషన్స్ తోటి ఈరోజు యుఏపిఏ కింద కేసెస్ పెట్టి దే ఆర్ ఆల్ బుక్ అండ్ దే ఆర్ బిహైండ్ ది బార్స్. అండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీడీ ట్రయల్ కూడా ఎక్కడ మనకు కనపడదు. We have seen when we went to Chhattisgarh for a fact finding on many occasions, and we had been to their family home. ఇళ్ళలోకి వెళ్ళాం. ఇన్ ద బ్రాడ్ డే లైట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు పట్టుకెళ్ళి కాల్చి చంపేసినటువంటి సంఘటనలు చూశాం. బహిరంగంగా వాళ్ళు ఆదివాసీలు ఏదైనా మీటింగ్ పెట్టుకుంటుంటే మీటింగ్ల మీద కాల్చినటువంటి సంఘటనలు కూడా జరిగాయి. ఈరోజు సహజంగా ఒక సంఘటన ఎంత కదిలిస్తుందంటే, మామూలుగా ఈ మైదాన ప్రాంతంలో అయితే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లో చనిపోతే ఒక వారం 10 రోజుల వరకు ఎక్కడికి పోకుండా కుటుంబం ఇంట్లోనే ఉంటారు. బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అయితే, భార్య అయితే, పిల్లలైతే ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడ పోకుండా వచ్చే వాళ్ళు కలవడం ఇలాంటివి చూస్తుంటాం కదా. ఒకసారి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ పోయినప్పుడు ఇలాంటి సంఘటన జరిగిన ఒక 2-3 డేస్ 1 వీక్ 2-3 డేస్కే వెళ్ళడం జరిగింది. ఆవిడ పాపం ఇమీడియట్ గా when we went early in the morning she went to the fields, పనికి వెళ్ళిపోయింది. and we waited up to evening. అంటే అలాంటి పరిస్థితులలో తను మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కనీసం పిల్లలను ఫీడ్ చేసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది. if some Adivasi is arrested and kept in the jail, you know normally how much time it takes to know that woman is 10 to 15 days. ఈ 10 నుంచి 15 రోజులు పడుతుంది నా భర్తను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లి పలానా జైల్లో పెట్టారు, పలానా సుక్మా జైల్లో ఉన్నారు, పలానా బిలాస్పూర్ లో ఉన్నారు, లేకపోతే రాయ్పూర్ లో ఉన్నారు అనేటటువంటి విషయం తెలిసేసరికి ఆ జైలుకి వెళ్ళడానికి ఒక 1 month 2 నెలలు పడుతుంది. దానికి ఒక తనకు ఉండేటటువంటి దేర్ ప్రాపర్టీస్ సమ్ 2-3 మేకలు, కోళ్ళు, ఇవి మళ్ళీ అమ్ముకోవాలి, పోవాలి. పోయి అక్కడ దే హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ ఎ లాయర్. So likewise, the Adivasis are now in a very tremendous repressive situation is prevailed there. ఇలాంటి ప్రాంతాలలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక గ్రాస్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ని, ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ని బయట మాట్లాడుతున్నటువంటి, అక్కడికి వెళ్ళి ఈ వయలేషన్స్ ఇలా సీరియస్ గా వయలేట్ అవుతున్నటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ ని ఈ మైదాన ప్రాంతంలో, అవుట్ సైడ్ దిస్ ప్రాంతంలో ఈ మేధావులు, బహుశా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, లైక్ నందిని సుందర్, లేకపోతే సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ సిద్ధార్థ వరదరాజన్, or many other like Gautam Navalkar, or many who always try to put across the world what is really happening అనేటటువంటి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నారని, లేకపోతే కాన్స్పిరసీస్ అని చెప్పి యుఏపిఏల కింద, యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ చట్టాల కింద పెట్టి జైళ్ళలో పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం. సో టుడే what I want to tell you friends, that if you want to know the truth, if you want to expose the truth also, it's a crime. It's a crime today, and you must dare enough to go to that place and to conduct a fact finding and to report to the people. ఈ రోజు ఉత్తరప్రదేశ్ లో కావచ్చు, సెంట్రల్ ఇండియాలో అనేక మంది జర్నలిస్టులు వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తుల మీద ఈ రోజు యుఏపిఏ లాంటి చట్టాలలో పెట్టి జైళ్లలో నెలల తరబడి ఉంటున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఛత్తీస్గఢ్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో అయితే we can see many cases were registered because లేబర్ చట్టాలు ఎట్లా వయలేట్ అవుతున్నాయి, how migrated laborers are being treated across the country, though they walked for thousands of kilometers from one corner to another. రిపోర్ట్ చేసినటువంటి జర్నలిస్ట్ అని కూడా జైల్లో పెట్టినారు. సో టుడే
ఒకవైపు ఇదే మీడియా broadly, it may be an electronic media or a print media or a social media, is free to have a freedom of expression if they manufacture the ideology which they propagate. So manufacturing and ideas in accordance with their ideology, it is well and good, it is welcome. But if you try to manufacture the dissent or a critic, you are being targeted, criminalized, and ultimately you are being thrown into the jails. This is the situation across the country, what is being done by the Indian state in this country. You see, మీరు ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తుంటారు, one of the gross violations of human rights law, right to privacy. This right to privacy అనేటటువంటిది సుప్రీంకోర్టు పుట్టుస్వామి కేసులోని చాలా రికగ్నైజ్ చేసింది. ప్రతి ఇండివిజువల్ కి ఒక ప్రైవసీ ఉంటుంది, ప్రైవసీ ఆఫ్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్, ప్రైవసీ టు టాక్ టు ఎనీబడి, ప్రైవసీ ఆన్ ది మొబైల్ ఫోన్, ప్రైవసీ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. ఈ ప్రైవసీని ఇండియన్ స్టేట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ మిస్టర్ రఘుకుమార్ ఈస్ డూయింగ్, అసలు ఏంది వాట్ హీ వాంటెడ్ టు డూ, అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ హిస్ గోల్, and whether he wanted to have a dissent in the society to expose. దీనికి ఏంటంటే స్పైస్ వాడుతున్నారు, మాల్వేర్ స్పైస్. లైక్ మీ అందరు చూసింటారు పేపర్లలో, పెగాసస్ is a spy which is being used against the journalist. Maybe a few handful of journalists ఉండొచ్చు వరల్డ్ ఇండియాలో, handful of journalists మీద, సివిల్ లిబర్టీస్ యాక్టివిస్ట్ల మీద, లేకపోతే స్ట్రాంగ్లీ పొలిటికల్లీ అపోనెంట్స్ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుల మీద ఇలాంటి పెగాసస్ లాంటిది ఉపయోగించడము, దీని ద్వారా సర్వేలెన్స్ లో పెట్టడం, వాట్ ఈస్ అవర్ యాక్టివిటీ, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ దెన్ హౌ టు కౌంటర్ ఇట్. అయితే కొంత అనొచ్చు, ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ మీదే కదా, ఇది మొత్తంగా కూడా ప్రజల మీద కాదు, ప్రజల మీద దాడి ప్రైవసీకి సంబంధించింది కాదు కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ this will have a larger impact. The constitutional values, one of the constitutional values, manakunnatuvanti right to privacy, freedom of expression, freedom of this privacy is being taken away. Ee roju dani meeda parliament, extreme parliament lo charcha jarigina danni spandana ledu. Even the highest position Prime Minister Modi has not responded whether we are using such a spyware or not. And ultimately they said we don't want to answer at all. And Supreme Court law, the Supreme Court will seize this matter and does nothing. So this is the situation which, and one way what will happen, మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, దీని ఇలాంటి స్పైవేర్ ప్రైవసీని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, this is not a mere spyware privacy కాకుండా, it is an assault or an attack on the human understanding. ఒక భావజాలం ఉండి ఒక ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మీద ఇది ఒక దాడిగా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం. అంటే యూ కెన్ నాట్ వర్క్ ఫియర్లెస్లీ. ఈరోజు అందుకే అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఈరోజు భయంలో ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. వాట్ ఐ ఫీల్, సుప్రీం కోర్టులో ఉండేటటువంటి టాప్ 5 judges have come out openly and they have organized the press meet. మీరందరూ చూస్తుంటారు, ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. సుప్రీం కోర్ట్ టాప్ 5 judges came out and organized the press meet, and what they said, you see, we can't, there is a serious procedural lapse జరుగుతున్నాయి, and selectively benches కి కొంతమంది కేసెస్ పెట్టుకొని వాళ్ళు రిలీఫ్ పొందుతున్నారు. ఈ భారతదేశాన్ని మేము కాపాడలేము, ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మేము కాపాడలేము, మీరే ప్రజలు దీన్ని రక్షించుకోవాలని మాట్లాడినటువంటి ఒక పరిస్థితి we have seen from the not an ordinary people but the own Supreme Court judges spoken that. So this situation is totally unhealthy to the democracy. It is unwelcoming.
నెక్స్ట్ యూ స్లోలీ కమ్ డౌన్. ఇంకొక యాంగిల్లో మనం చూస్తే ఈరోజు రైట్ టు ప్రైవసీ తర్వాత మనము అనేక అదర్ దెన్ యాక్టివిస్ట్ కాకుండా పొలిటికల్ పార్టీస్ల మీద కూడా ఈరోజు హౌ దిస్ ఐటీ రైట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈడీ రైట్స్ కావచ్చు, అండ్ whoever opposes the establishment are being targeted. This is also very important. And when you talk about the rights of women, more particularly, there is a clear-cut gender discrimination across the country. This can be treated as a gross violation of human rights. Supreme Court అనేక తీర్పులు ఇచ్చిందంటే ఒకటి విశాఖ అనేటటువంటి ఒక తీర్పు ఉంది. This give a larger context of how a rights to be protected at working places of women. But when it comes to practically, you don't find anywhere such guidelines are being implemented. That is the practical situation now. It prevails. Today, for example, now let us come to more localized violations లోకి వస్తే ఈరోజు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్. దిస్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ స్ట్రగుల్ తర్వాత ఒక సెంట్రల్ యాక్ట్ వచ్చింది. దిస్ యాక్ట్ is basically protects the tribals. ఎంత లోపల అడవి లోపల ఉన్నా కానీ వాళ్ళు పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటుంటే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయదు. కానీ ఈరోజు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అఫారెస్టేషన్ చేసే పేరుతోటి ఇంకో పేరుతోటి ఈరోజు అనేక మందిని ఈరోజు అడవిలలో నుంచి ఆదివాసుల్ని తరిమేసి వాళ్ళని ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ మాదిరిగా వాళ్ళు ఎక్కడైతే జీవించలేరో రోడ్లపైకి తీసుకొచ్చి గుడిసెలేసి అక్కడ వాళ్ళని నివసించేటటువంటి ఒక పరిస్థితి తెచ్చారు. అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇలాంటి పరిస్థితి, దిస్ డిస్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ఇలాంటి ఇట్ అమౌంట్స్ టు ది వయలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇట్ అమౌంట్స్ టు ది వయలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ ఎ సచ్ ఎ వే దట్ ఇక వీళ్ళను అరెస్ట్ చేసి ఫారెస్ట్ అధికారులు జైల్లో పెట్టిన తర్వాత ఫైన్స్ కట్టలేక బయటికి రాలేనటువంటిది ఈరోజు మనం భద్రాచలం, కొత్తగూడెం, ఈ ప్రాంతం మొత్తంగా కూడా చెర్ల, ఈ వరంగల్, ములుగు అనేక మంది ఆదివాసులు ఈరోజు కేసెస్లలో జైళ్లలో ఉంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పాత్ర కూడా ఏందనేది మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి హౌ, బికాస్ when the situation like is there across the country, how the Indian judiciary is responding to the violation of rights. Larger point of view lo chuste matram the courts gatamlo unnatvanti tendency, endukante aneka tirpulu gatamlo manam chusam, which have after emergency, because emergency was endorsed by the Supreme Court, and there was a widespread సుప్రీం కోర్టు మీద ఒక వ్యతిరేకత వచ్చింది భారతదేశ వ్యాప్తంగా. ఈ న్యాయ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఇంత రిప్రెసివ్ లాస్ ని, ఎమర్జెన్సీని ఒక లీగల్ గా లాఫుల్ గా డిక్లేర్ చేసింది అనేటటువంటి వ్యతిరేకతతోటే ఇందిరాగాంధీ తను అధికారం పోవడము, జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడము, దెన్ దేర్ వాజ్ అ సీరియస్ డిసెంట్ అగైన్స్ ది సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్లోలీ సుప్రీం కోర్ట్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ అప్ ఎ వెరీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లా పేరుతోటి అనేక తీర్పులు రావడం జరిగినాయి. వెరీ క్రియేటివ్ జడ్జ్మెంట్స్ హావ్ కమ్ అప్. అవి రావడానికి కూడా ఏంటంటే వాస్తవానికి 1950 ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత యు సే ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ లో ఉండేటటువంటి ఆస్పిరేషన్స్ వర్ కోడిఫైడ్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ది ఫ్రీడమ్ ఇన్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఈ ఆస్పిరేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ జరగట్లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి చూసిన తర్వాత 60s లో there was a serious social movements and democratic movements have come up across the country. అందుకే మనం చూస్తాము మన చాలా చట్టాలు ఈ 1960s తర్వాత వచ్చినటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా
ప్రో పీపుల్ గా వచ్చినటువంటి చట్టాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూస్తే ఇనామ్ అబాలిషన్ యాక్ట్, ల్యాండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్, అనేక జాగీర్దార్ అబాలిషన్ యాక్ట్స్, ఇలాంటివి అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్, ఇలాంటి చట్టాలన్నీ కూడా ఈ 1960s లో వచ్చినటువంటి పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి సోషల్ మూవ్మెంట్స్ కి ఈ చట్టాలను తీసుకురావడము, ఈ చట్టాలను ఛాలెంజ్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో అనేక కేసెస్ ఫైల్ చేసినప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ పేరు మీద అనేక కాజెస్ తోటి పెద్ద పెద్ద జమీందారులు సుప్రీంకోర్టు పోవడము, వీటిని రివర్స్ చేసి వచ్చినటువంటి తీర్పులు ఉన్నాయి. మనకు హిస్టారికల్ తీర్పులు లైక్ మేనకా గాంధీ జడ్జిమెంట్ కావచ్చు, మినర్వా మిల్స్ లాంటి తీర్పులు కావచ్చు, అనేక తీర్పులు దేర్ ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జిమెంట్స్. లేబర్ లాస్ మీద ఒక అద్భుతమైన తీర్పులు వచ్చినాయి. ఇలాంటి తీర్పులు అన్ని కూడా ఈరోజు చాలా సిస్టమాటిక్ గా రివర్స్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ హ్యాడ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ లేబర్ లాస్. దీస్ అమెండ్మెంట్స్, if you compare with earlier judgments, they are all it can't sustain, నిలబడవని. సో వాట్ ప్రజెంట్లీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాలకులు చేసేటటువంటి ఒక సిస్టమాటిక్ ఒక ప్రాసెస్ ఏంటంటే, గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు, ఎందుకంటే ఇందులో లాయర్లు తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంత అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రేషియో ఉంటుంది ఆ తీర్పులలో. 2 జడ్జిలు ఇచ్చారా, 5 ఇచ్చారా, 7 మంది, 11 మంది. అయితే ఒకసారి ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద ఒక 7 మంది తీర్పు ఇచ్చారంటే అదే ప్రిన్సిపల్ మళ్ళీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు 7 కంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది కూర్చుంటేనే ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ని రివర్స్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ దే కాంట్ డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుల్ని ఇప్పుడు రివర్స్ చేయాలంటే అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులు ఈరోజు అవసరం. అందుకే nowadays you find many judgments are being reversed. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గతంలో ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు మనము పెడెస్ట్రియన్స్ కి లేకపోతే స్ట్రీట్ వెండర్స్ మీద వచ్చినటువంటి తీర్పులు ఈరోజు స్ట్రీట్ వెండర్స్ కి రైట్స్ లేకుండా పోతున్నాయి. గతంలో స్ట్రీట్ వెండర్స్ ని అంత ఈజీగా రోడ్ల మీద నుంచి తీసి బయటపడేయడానికి వీలు లేకుంటే, అన్లెస్ ద స్టేట్ ప్రొవైడ్స్ దెమ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పి ఉండే. ఈరోజు ఎలాంటి తీర్పులు వస్తున్నాయి? స్ట్రీట్ వెండర్స్ హ్యావ్ నో బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు డూ ఎనీ స్మాల్ బిజినెస్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్. సో ఇట్లాంటి తీర్పుల్ని కూడా మనం చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాబోతుంది. అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్స్ సుప్రీంకోర్టులో ప్రో పీపుల్ వచ్చినటువంటి తీర్పులు న్యాయమూర్తులకు వాళ్ళే కూర్చొని సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుని రాసినటువంటి ఒక పరిస్థితి కాదది. The situation at that time, the context was there was a serious social movements across the country on a particular demand, on an agitation. Like for example, I'll tell you Mandal Commission. There was a serious agitation for OBC reservations for some of them. Reservations should be implemented strictly as per the spirit of Indian Constitution and Edanto. We got a very big judgment from the Supreme Court. Mandal Commission తీర్పు వచ్చింది, Indra Sahani judgment. సో తీర్పులన్నీ కూడా ప్రజలు బయట చేసేటటువంటి పోరాటాలు, ఆ యొక్క ఇంపాక్ట్ తోటి వచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి అనేటటువంటిది మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం. కానీ ఈరోజు ఎంత చాలా కఠినంగా అయిపోతుందంటే, ఇప్పుడు మనం మొన్న కేరళలో చూస్తున్నాం, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఆల్సో సీయింగ్ what is happening in the rest of the other countries. ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులంతా మొత్తంగా కూడా కార్మిక హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నారని చెప్పి రోజుల తరబడి వీధులలోకి వచ్చి స్ట్రైక్స్ చేసినా కానీ neither the state has accepted their demands nor the high court heard many days but not passed any order. సో అల్టిమేట్లీ మొత్తం మేనేజ్మెంట్ కి దేవర్ ఆల్ తలొగ్గేటటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూసాం. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మొత్తంగా కూడా కార్మిక చట్టాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ అదర్ రైట్స్, ఇఫ్ యు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్,
rights of disabled rights. There are various rights which are recognized are now being violated across the country. So మన ముందున్నటువంటి challenges ఈ రోజు ఏంటంటే, as we are living in a civil society, the biggest challenges today is we have to campaign against all these human rights violation. ఎందుకంటే ఈరోజు ఏజెన్సీస్ వచ్చేసినాయి, and today they are mounting pressure on the institutions which are not being allowed to work independently. ఈరోజు హయ్యర్ జుడిషియరీ కానీ, సుప్రీం కోర్ట్ కానీ, స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, all these institutions have to work independently, supposed to work independently and check the violations of human rights. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోయాయి అంటే, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సింప్లీ ఒక ఆర్నమెంటల్ లాగా, ఒక అలంకరణాప్రాయంగా తయారైపోయి, వారు రిటైర్ అయిపోగానే ఒక పోస్ట్ రిటైర్మెంటల్ పోస్ట్లు అయిపోయినాయి. మీరు చూడండి, ఎక్కడ చూసినా కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు రిటైర్మెంట్ బిఫోర్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు మీరు చూడండి. రంజన్ గోగోయ్ చూడండి, సుప్రీంకోర్టు రిటైర్ అయ్యే ముందు there are number of judgments which given in favor of the state, then he became a member of the Rajya Sabha. Anything. So the challenges today is that we have to talk against this violation of human rights everywhere, wherever we get an opportunity. So say there many of the intellectuals today, they are being jailed. మనకి బయటికి జరిగే ప్రచారం ఏంటంటే, అయ్యో వీళ్ళు ఏదో పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా ఏదైనా కాన్స్పిరసీ చేశారమ్మో, ఇన్ని రోజుల నుంచి బెయిల్ రావట్లేదు, జైల్లో ఉంటున్నారు, ఇదేదైనా వాస్తవమా, ఇందులో ఏమైనా నిజముందా అనేటటువంటి ఒక వాతావరణం ఈ రోజు నీకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాస్ గతంలో లేకుండా ఈరోజు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి అరెస్ట్ జరిగే ముందు, అలాంటి రైడ్లు జరిగే ముందే ఈరోజు అలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విపరీతంగా ప్రచారం పెడుతున్నారు. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ని వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ సేయింగ్ విచ్ ఒక జర్మన్ స్కాలర్ అన్నాడు, when a Nazi has come to arrest a person, he said, I have nothing to do with him. నాకు సంబంధం లేదండి అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకొక నాజీ అదే పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ టు అరెస్ట్ అనదర్ వన్, తన నైబర్ చేస్తే నో ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ అన్న, సంబంధం లేదన్న. when the same people came to arrest him, and when he raised a voice, no one is behind him. So today human rights violations జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని, if as when we noticed some form, we have to immediately condemn it. And we have to talk against that. We have to express our agony against that. Adi state chesna, Indian army chesna, ఈరోజు లేకపోతే paramilitary forces chesna, Indian state chesna, అనేక custodial deaths జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు custodial deaths మీరు చూస్తున్నారు. There is no fair trial or procedure trial. And you have seen many hundreds of encounters are taking place, and there is no FIR registration undadu, ni postmortem undadu, there is no trial, and what the police say, that is a final. So the entire, and ee roju manam chustunam what is happening in Ukraine, how the Russia today is bombarding. I think their bombardment is like a carpet bombarding jarutundi roju. Russia is carpet bombarding in Ukraine, and thousands of people in Ukraine, the civilians, were being intentionally targeted and being killed. But very selectively manaku kontane vastundi information. We are not being get maximum. What is the symbolic chuinchali emanuntundi today? Russia, they wanted to show their power. Today prapanchamlo America is not a only unipolar, there is a bipolar. It's a cold war అయిపోయింది. only America is ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది అనేది కాదు, మేము ఉన్నాము, our existence is there. Of course this existence has a many చాలా ramifications ఉంటాయి. So ilanti whether it may be in Afghanistan, whether you see in Israel what it is doing,
Israel bombardment in Afghanistan lo kavachu, Turkey lo kavachu, or in Pakistan. So these international jarugutunnatuvanti gross human rights violations ki pradhananga America, how it is perpetrators. ఈరోజు ఇండియన్ స్టేట్ లో కూడా అంతకన్నా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో జరుగుతున్నటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ మనకు కనపడవు. బట్ ద కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనేటటువంటి ఒక మూవీ ఐ డిడ్ నాట్ సీ, బట్ అది చూడాలని విపరీతమైన సోషల్ మీడియాలో ఈరోజు ప్రచారం జరుగుతుంది. సో దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్, గతంలో స్టేట్ యూస్ టు straight away participate in the human rights violations. There is another form of violation of human rights is that one mob is attacking another mob. Majority mob is attacking a minorities. Manan chustunnamo, this is happening in Uttar Pradesh. Religious minorities meeda pradhananga jarugutundi, and the religious minorities why they are being in the name of love jihad and abortion and anukodamu ekkada lenatvanti oka chattam love jihad lanti chattalu. This it's violates a basic human rights of a citizen to have a fair selection of a woman, whether irrespective of which religion, which caste she belongs. You cannot restrict a person that you should love only Hindu or Hindu. This is a very unfortunate situation now. సో ఇట్లా అనేక మంది ఈరోజు ఉత్తరప్రదేశ్ లో లవ్ జిహాదీ పేరుతో ఒక మాబ్ ఇంకో మాబ్ మీద దాడి చేసి చంపినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈరోజు నువ్వు ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి, హిజాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ గవర్నమెంట్ కెన్ గో టు దట్ డీప్ ఎక్స్టెంట్. ఈరోజు నిజంగా మాట్లాడుకుంటే ఈరోజు హిందూ మెజారిటీలో ఈరోజు అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. If you talk really about the secular, if you want to be a secular across the country, there is no secular things are being followed anywhere. ఈరోజు హిందూ మహిళలు తను అనేక రకమైనటువంటి గాజులు వేసుకొని వెళ్తారు, మంగళసూత్రం ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకో పద్ధతితో టుడే దే ఎంటర్ ఇంటూ ది కాలేజెస్. అండ్ ఈరోజు నిజంగా సెక్యులర్ అని మాట్లాడుతున్నటువంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లలో మెజారిటీకి సంబంధించినటువంటి విగ్రహాలు ఉంటాయి, ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పబ్లిక్ అలాంటి చోట దే విల్ హ్యావ్ ద ప్రేయర్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ ఆల్. యూ కెన్ నాట్ సే దాట్ ఎక్సెప్ట్ ఉమెన్, Muslim women should not wear like that. It's totally against the secular principle. I can say that only except the model of secularism which we see in France, you don't find anywhere. Even in the London, they so-called talk about the secularism, but today the king is head of the state, and as well the queen is head of the state, as well she is the head of the church. This is what is happening. Kabatti ilanti human rights violations kini idi oka ippudu unnatvanti paristhiti. This is a very serious challenge, very serious job today we have to talk about the tribal రైట్స్ వయలేషన్స్ మాట్లాడాలి, ఉమెన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ని మాట్లాడాలి, అదేవిధంగా ఈరోజు మైనారిటీస్ మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడుల గురించి మాట్లాడాలి. అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మొత్తంగా కూడా ఈరోజు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే కమ్ అప్ విత్ గ్రేట్ స్ట్రగల్స్, దోస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ లూజింగ్ దేర్ క్రెడిబిలిటీ, దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఇండిపెండెన్సీ. అండ్ డ్యూ టు దేర్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్సీ, దేర్ ఇస్ నో సీరియస్ చెక్ ఫర్ ది హ్యూమన్ రైట్స్. ఈ చెక్స్ లేవు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి అని చెప్పి ఒక డెమోక్రటైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులను, జర్నలిస్టులను వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడము, జైళ్లలో పెట్టడము, యుఏపిఏ లాంటి ఒక డ్రకోనియన్ చట్టాల కింద బెయిల్స్ రాకుండా ఏళ్ల తరబడి జైళ్లలో పెట్టి హరాస్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి రోజు దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం. సో ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ effectively implement cheyalante, the criminalization of dissent should stop, and you should stop silencing the activists, and there should be a fearless flow of thought, fearless flow of occupation across in various ways. Chudandi, there is a serious endanger to the lawyers also across the country. Mem lawyer leman maatladam kadani,
there is a serious endanger to the lawyers across the country. Lawyer, if you talk about the rights activists, lawyer case. Lawyers are being raided. Lawyers are being targeted in criminal cases. And lawyers are being killed also. So this is the situation prevailed across the country. So the only way is that the civil society, wherever we work, either teacher or a lecturer or an engineer, or you are a corporate, even corporate companies, human rights violations, human rights violations. Really, we have to study there. Very pathetic situation is prevailed there. Their employment rights are being violated. Their right to timings is not there. They are being used. Corporate companies, we have been coming across. They are being used like a disposal glasses. Manchinil dagi manamu bottle padesnattuga. They choose, just they take the work. If they doesn't like, just throw him out. This is what is happening everywhere. This corporatization of all the institutions, it amounts to the violation of human rights. Therefore, so the biggest challenge is that manli manam okkasari ఏ హక్కుల కోసం అయితే దాదాపు 4 దశాబ్దాల నుంచి పోరాటాలు చేసినామో పౌర ప్రజాస్వామిక మానవ హక్కులను సాధించుకోవడానికి అవిటిని చట్టాల రూపాలలో లేకపోతే అనేక యాక్ట్స్ రూపాలలో వచ్చినటువంటి ఈ హక్కులను అన్నిటిని కూడా తీర్పులను కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళేటటువంటి ఒక ప్రమాదం చూస్తున్నాము. ఆ ప్రమాదంలో పడి ఉన్నాము. ఇప్పుడు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మళ్ళీ అవిటిని రిస్టోర్ చేసుకోవడమే. Restoring our democratic or human rights is the biggest challenge now before us. And for that, we all have to campaign to restore that. And wherever there is a possibility, we have to be a part of that struggle, or we have to express our solidarity, and we must stood on behalf of them. That would be the greatest contribution for the protection of the democratic, for civil or human rights in this country. Raghukumar garu, I think the time which you have given. Well, you are having, if you want, you can take 10 more minutes. Absolutely no problem. You are in a full flow. As natural as it happens. Yeah. Great, carry on. So, ఈ మధ్య another form of violations, Bosha, I want to tell you one very interesting thing, that it is Telugulo manamu honor killings అని మాట్లాడుతుంటాము. ఈ మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆనర్స్ కిల్లింగ్స్ అంటే పరువు హత్యలు, కుల మతోన్మాదులు కావచ్చు, కులమాదులు చేసేటటువంటి హత్యలు చాలా కనపడుతున్నాయి. అందులో మనం ఈ మధ్య కాలంలో అమృత ప్రణయ్ లాంటిది కానీ, లేకపోతే అవంతి హేమంత్ తమిళనాడులో కానీ అనేక చోట్ల ఇలాంటి హత్యలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ హత్యలను కూడా మనము చాలా సీరియస్ గానే తీసుకోవాలి. దిస్ ఆర్ ఆల్సో ఎ సీరియస్ violation of human rights. And once state doesn't take up it as a policy to protect the lovers who wanted to marry independently, అంటే ప్రేమికులకు కూడా కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. తను ఇష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి హక్కు అనేటటువంటిది, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఈరోజు రాజ్యానికి ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు న్యాయ వ్యవస్థలుగా వచ్చి ఎక్కడ పోయినా కానీ ఈరోజు ఎలాంటి డిబేట్స్ ఉన్నాయంటే, ఇంత రియాక్షనరీ డిబేట్స్ ఉన్నాయంటే, ఎలా అండి మాల మాదిగోళ్ళు అగ్రకులాల పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారు అనేటటువంటి డిబేట్ని ఈరోజు ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థలలో కూడా ఈరోజు అలాంటి డిబేట్స్ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఆ ఏరియాని కూడా మనం ఒక చాలా సీరియస్ గా డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చాలా దుర్మార్గంగా ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కాస్ట్ తో చంపడం, నాట్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్. దో ది బాయ్ బిలాంగ్స్ టు ఎ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆర్ downtrodden, అమ్మాయిల కన్నా ఎకనామికల్లీ వెరీ వెల్ వర్స్డ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, taking into account that he born in a very lowest caste, therefore it affects his entire family and championay.
ఈరోజు అందుకే అవంతి రెడ్డి లాంటి అమ్మాయి ఈరోజు ఒక్కతి నిలబడి ఈరోజు కొట్లాడుతుంది. మీరు చూడండి, ఆ అమ్మాయి షీ హ్యాస్ వెన్ షీ లవ్డ్ ఏ వైశ్య కమ్యూనిటీ అబ్బాయి. దిస్ హ్యాపెన్ జస్ట్ 1 year బ్యాక్. ఇప్పుడు అది ట్రయల్ స్టార్ట్ అయింది వాస్తవానికి. అండ్ ఆ అమ్మాయి ఈరోజు నిజంగా కోర్టులో నిలబడి, ఐ మీన్ ఒక్క 15 మంది ఉన్నట్టు 10 మంది పెద్ద లాయర్స్, డిఫెన్స్ లాయర్స్ ఒక 30 రోజుల నుంచి ఒక్క అమ్మాయిని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నారు. నాట్ ఓన్లీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ది కోర్టులో జరుగుతున్నటువంటి ట్రయల్ ఎంత అమ్మాయి హ్యూమిలేట్ అవుతున్నప్పటికీ బయట ఈరోజు ఎట్లాంటి ప్రచారం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ డూయింగ్, అంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మెకానిజం టు మేక్ సచ్ క్యాంపెయిన్. ఈరోజు చాలా పేరున్నటువంటి సోషల్ మీడియా ఈరోజు ఇలాంటి పరువు హత్యల్ని సమర్థించడము, ఇలాంటి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వ్యతిరేకంగా ఈ హత్యలను ప్రోత్సహిస్తూ హత్యల వెనకాల పెద్ద అన్యాయం అయిపోతున్నారు, హత్య చేయబడ్డటువంటి కుటుంబాలు ఇబ్బందులలో ఉన్న ప్రచారం చేసే సోషల్ మీడియాలో ఈరోజు బాగా చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి వాళ్ళకి నిజంగా కూడా మనలాంటి వాళ్ళము సంఘీభావంగా నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అవంతి లాంటి వాళ్ళ వెంబడి కావచ్చు, అమృత లాంటి వాళ్ళు, కానీ అనేక మంది ఈరోజు వీళ్ళు హైదరాబాదు చుట్టుపక్కల ఉన్నారు కాబట్టి ఈ వార్త బయటకు వచ్చింది. కానీ జగిత్యాల, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, ఆదిలాబాద్ ఇలాంటి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ 2 ఏళ్లలో మేము చేసినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ సర్వేలలో దాదాపు 44 మంది పరువు పేరుతోటి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లల్ని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లలో చంపేసినారు. దాంట్లో 44లో మెజారిటీ ఆర్ ఫ్రమ్ ది షెడ్యూల్ కాస్ట్, ఐదర్ మాల ఆర్ మాదిగ. చాలా దుర్మార్గంగా చంపబడ్డారు. And the police will not register the crime, and there is no effective and fair investigation. And once there is no state seriously stood on behalf of them, they can't do anything. So this is also a new form of violation of human rights, and we all have to talk on such a ilanti caste-based violence ni kuda manam serious ga oppose cheyalsinatvanti avasaram undi. సోషల్ జస్టిస్ లాంటి దాని మీద కూడా మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బికాస్ నేను ఇనిషియల్ చెప్తా, డిస్కోర్స్ ది స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ ది రూట్ కాజ్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రిమైస్. ఆ స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అది స్టేటస్ ఉండొచ్చు, నీ సోషల్ స్టేటస్ సంబంధించి ఉండొచ్చు, ఆపర్చునిటీస్ కి సంబంధించి, అవకాశాలకు సంబంధించి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసోర్సెస్. మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మ్యాటరు వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ది కోర్ట్. ఒక దళిత హీ హాస్ కమ్ టు అస్. ఎందుకు వచ్చాడు అంటే, సార్ ఐ గాట్ ఎ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ అండ్ ఐ అప్రోచ్ ది పోలీస్ అండ్ ఐ గాట్ ఎ థ్రెట్. నాకు చాలా సీరియస్ థ్రెట్ ఉంది సార్, బికాస్ ఐ కెనాట్ ప్రొటెక్ట్ మై ల్యాండ్ అండ్ ఐ నీడ్ ఎ ప్రొటెక్షన్ అన్నాడు. ఏం పని చేస్తాడు అని అడుగుతానేమో, ఈజ్ ఎ ఫార్మర్, కూలీ, రైతు కూలీ, చిన్న ఏదో అసైన్ ల్యాండ్, ఒక 1 acre ల్యాండ్. దెన్ హీ వాజ్ ఇన్సిస్టింగ్, రఘుకుమార్ గారు, హీ ఈజ్ ఇన్సిస్టింగ్ us to have a police protection. నార్మల్లీ ఆ పరిస్థితి, రైతు కూలీగా పనిచేసే పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అనేటటువంటి యాంగిల్ కూడా నేను ఇంకా అప్పటికి ఎక్కువ ఆలోచించలే. ఒక ప్రశ్న వేసింది నాకు, సార్ ఈరోజు ఎంత నాయకులకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు, మరి నాకెందుకు ఇప్పారు సార్, చట్టంలో ఉంది కదా అన్నాడు. అరే, ఇట్స్ ఏ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అనుకున్నాను. చలో లెట్ us విల్ టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ కోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ వేసినాం. ఇతను హీ బిలాంగ్స్ టు షెడ్యూల్ కాస్ట్, రైతు కూలీ పని చేస్తాడు, ఆయన లైఫ్ లో థ్రెట్ ఉంది పలానా మహబూబ్నగర్ పోలీసుల నుంచి, కాబట్టి ఆయనకు ఒక 2 గన్మెన్లను ఇవ్వండి అని అడిగాను. జడ్జి అన్నాడు, ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ రైతు కూలీ, హౌ కుడ్ యూ గెట్ అని. ఈ లెవెల్, ఈ యాంగిల్ స్టార్ట్ అవ్వడమే the thought provoking thought process, what is this an angle which మొదలంగానే we normally కొంత మనకు ఉండే bent of mind తోటి can article 21 can differentiate between the rich and poor అని మనం అడగడం జరిగింది. అరే రఘునాథ్, why should we have this argument? చలో I am providing police protection అన్నాడు. దెన్ మరుసటి రోజు ఆ కోర్టులో అయిపోగానే ఈ రామయ్య అనేటటువంటి వ్యక్తి నన్ను ఏమన్నాడు, సార్ ఏమి ఇచ్చాడు తీర్పు అంటే, నీకు 2 గన్మెన్లను ఇచ్చాడు, వెళ్ళు అని అన్నాడు. నిజమా సార్ అన్నాడు. నిజమబ్బా, యూ గో టుమారో యూ విల్ గెట్ ఇట్ అంటే, నిజంగానే వాస్తవానికి నెక్స్ట్ డే
Superintendent of Mahbub Nagar has sent 2 gunmen to him. నాకు ఇమీడియట్ గా కాల్ చేశాడు, సార్ ఇద్దరు పోలీసులు తుపాకులు పట్టుకొని వచ్చారంటే నీకు రక్షణకు వచ్చారబ్బా అని చెప్పాను. సో తను ఉండేటటువంటి ఆ చిన్న ఒకటే ఇంట్లో నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలని అదొక ప్రశ్న. మళ్ళీ నువ్వు ఏడబోయే వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తావు అనే కదా, నీకు మాత్రం 24 గంటలు నీ ఎంబడి ఉంటారు. నువ్వు ఎక్కడ పోయినా నీ ఎంబడి రావాల్సిందే. నీ ఇంటి బయటే కూర్చుంటారు. నీ గుడిసె అయితే ఏదైతే ఉందబ్బా, దట్ ఈస్ ది రైట్. సో దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఫర్ హిస్ సెల్ఫ్ అసెర్షన్. నా కూరగాయల మార్కెట్కి పోయినాడు, పోతే ఎంబడి రావాలి కదా. ఎంబడి రావడము, మరి ఎక్కడైనా పోతే లారీ ఎక్కేవాడు, లారీ వెనుక వీళ్ళు కూర్చోవడము. కోఇన్సిడెంటల్లీ దోస్ 2 gunmen బిలాంగ్స్ టు అప్పర్ కాస్ట్. అదో పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది వాళ్ళకి. దెన్ దే లెఫ్ట్. we can't go forever with him. So this, what I mean to say is that there is a serious bias from all the institutions, including judiciary. I'm telling you this higher judiciary, Supreme Court. The bias is that there is a class bias, there is a gender bias, and these bias is discriminating between the rich and poor, between the men and women, and ultimately the gross violation of human rights is being taken place. దానికి చెక్ చేయాల్సినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు పూర్తిగా న్యూట్రలైజ్ అయిపోయాయి. అండ్ దే హావ్ బీన్ లూజింగ్ దేర్ ఇండిపెండెన్సీ, లైక్ ఉమెన్ కమిషన్ కావచ్చు, ట్రైబల్ కమిషన్ కావచ్చు, ఆర్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. We find hundreds of human rights violations. Do you ever see in the paper or anywhere that so and so police officers are being prosecuted for this on following human rights violation? You don't find. So this is a situation. వీటన్నిటిని మనం కొంత ఎప్పటికప్పుడు మన వైపు నుంచి మనం మాట్లాడితే కొంత we can minimize the violations and we can stop the impunity that we can do anything. Army, Indian Army, paramilitary forces of police, they feel that we can do anything and nothing can be done in 20 impunity. This impunity is against the rule of law. న్యాయం అనేటటువంటిది, జస్టిస్ అనేటటువంటిది, ఇట్ షుడ్ గో ఈక్వల్లీ అనేటటువంటి ఒక ప్రచారం కానీ, దాని మీద అలాంటి బాధితులు కానీ, విక్టిమ్స్ వస్తే వాళ్ళ వైపు నిలబడి మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. అది మనం లాయర్లే మాట్లాడాలనేది లేదు. హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఎనీబడి. ఇంతకుముందు ఒక మిత్రుడు రైటర్ ఉన్నాడు, హీ కెన్ రైట్ అప్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వే. There are lawyers, there are doctors, engineers, corporates. ఏ యాంగిల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా కానీ దానికి ఒక బ్రాడ్ గా ఈరోజు వన్ వే సోషల్ మీడియా, we can also use it as an instrument to campaign at grassroots level also. This ఈ కమ్యూనలైజేషన్ వీటన్నిటి, ఎందుకంటే మనకు ఒక పెద్ద భయానకమైన స్థితి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇంత సీరియస్ గా ప్రజలలో వ్యతిరేకత వచ్చింది, ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని జరిగినప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఎట్లా ఈ అధికారంలోకి రావడం మళ్ళీ కొనసాగుతుంది అంటే, ద థింగ్ ఈస్, గతంలో ఉన్నదానికి ఈరోజు ది కమ్యూనల్ కార్డ్ ఈస్ నౌ గోయింగ్ ఇన్ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ టు ద పీపుల్. దట్ ఈస్ ది వెరీ డేంజరస్ ట్రెండ్ వేర్ వి ఆల్ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ టు దాట్. సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ ని నిలబెట్టేటటువంటి ఒక ప్రయత్నము మనం అందరం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రులకి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు spend time. If I don't know, I'll let me know, and I can also answer you later also. It's not a big thing. Thank you very much. Thank you, Raghunath. Thank you very much for your wonderful, what's called as హృదయంలో వచ్చిన మాటల్లాగా వచ్చాయి. Really, we're all thankful to you. I think